Welcome viewers, this is Politics Today on Science TV. Hapa tunachapa siasa. Hey, Nicholas Oyo. Yes, John. Guest wetu leo. Yeah, John. Karibu. Nimekaribia. Our sign language interpreter is Elizabeth Akinye. Hey, maze, Nicholas. High five. High five. Hey, yeah. How was your week? Wiki imekuwa poa. Demos. Ulimwagiwa maji. Si tulikuwa tunasaidia other logistics. But watu walikuwa nje behind the scenes guys. Yes, tunapanga vitu vingine because discussions must happen. And for me I feel that this was an opportunity for this country to talk to itself, which was missed. Who was your person of the week? My person of the week will surprise people. This is Jane Kagiri. Jane Kagiri is a Laikipia women representative. Yes. Because of the bill that she's pushing. She's pushing a bill that is supposed to bring the cost of power down. Those are the things tunafaa kwa tukifanya Kenya hii. Kama wewe ni mbunge, enda bunge upitishe sheria ubadilishe maisha yetu. That is what we want. People like Njoki Ndungu went to parliament and passed a bill, sexual offenses. Sexual offenses bill, sasa ni act. Tumeona wengine kama Engineer Kagure alipitisha CDF. Engineer Kagure ni wa wapi? Alikuwa ametoka wapi? I think Mkuruini ama somewhere right. Like that. I need to confirm. But he passed a bill. If you are a member of parliament and you've never pushed a bill, we really need to ask you questions. So Jane, good job. Jane Kagiri. Kazi nzuri sana. Yes. Yeah. Okay. Hey, Monday. Watu walioga kwa maji. Watu walioga kwa maji na tear gas. Unajua unaoga hewa na maji pia. You know what is surprising is that my eyes I kept shifting my remote on international media and Kenyan media. And I noticed as if Kenya was shown more than Senegal, South Africa, Tunisia, and Nigeria. They were also demonstrating on the same day. Na ni kama Kenya ilionyeshwa sana. Is it that Kenya tunapendwa excess ama demonstrations zetu zilikuwa unique? You'd say unaweza sema zilikuwa unique ama rowdy for that matter. The issue here is this, Jonah. I think both sides of the coin wamekosea hii nchi sana. Demos, yes, we did demos kwa sababu iko shida hii Kenya hii. Somebody needs to say something. Opposition are doing their job. I'll give them 80 out of 100. Watafanya kazi yao. Hiyo ndio kazi ya opposition yote. Lakini sasa pande ya serikali, hapo ndio tunaona kama iko kidogo. Mimi naweza wapatia 40 out of 100 ama 35. Watu walilimwa rungu. Wameanguka mtihani. I'm told walitumia maji. Kutumia Chapa. Maji na kupiga rungu ndio imefanya hiyo demo ikakuwa na vita mingi sana. Did you see this woman who jumped on a lorry naked? Yeah, I saw the clip. What was the issue? Maybe tear gas we need to study this tear gas. Unajua tear gas wamesema hiyo tear gas ilikuwa expire. Ni kama bani. Labda iko na shida kama expire italeta tabu. Because we've not seen those kinds of reactions. So tunataka madaktari. Yes. Kwa sababu tulionyeshwa tear gas inasemekana expire. I hope sio shida kama hiyo. But Jonah, we obviously protect the decency of women during riots. Yes. Nothing should push our women for their dignity to be taken away by demos. We should observe human rights of everybody, including people with disabilities like me. Yes, but John, I will Why tell should you, I go and demonstrate peacefully? Kwanza wewe ungekuwa mzuri sana macho. Sasa unajua hiyo tear gas inaingianga kwa shingo na macho. Sasa wewe angalau kamacho wakati kwa na shida, lakini sasa John itabidi tukupeleke hivi. Yes. Sasa we need to look at a demo where you participate. I'm told World Health Organization recommends water as opposed to tear gas. They feel
tear gas inaharibu some things in the membranes. And we need to know because yeah. like that action ya mwanamke kupanda hiyo nini might be some reaction, I don't know. Alipanda lori ya gari ya serikali, gari ya polisi, and she was nude. Yeah, I think it shows like she was nude. Unajua ule alichukua kamera pia alichukua mbali kidogo, but yeah, that Jonah, you know, there was a time that some of the great leaders of this country also had to strip naked. Oh yeah. I remember the Wangari Maathai demonstrations. So the late Professor Wangari Maathai, it's really a mess in this country that for you to be heard, you must sometimes go to those levels. It's very unfortunate. And I feel that kama ningekuwa ni mimi na advice rais na akifikiria pia niandike kazi, ningempatia advice mzuri sana. Yes. Enda Harambee House, ngoja hawa watu, si lazima waingie kwa ofisi yako kama ofisi ndio utaki waingie, wacha wakae pale nje, uweke ile inaitwanga outside catering, uweke chai na mandazi. Nasikia chai na mandazi inatumiwa sana kwa hii serikali. Yes. Uweke chai na mandazi pale, wakuje mkunywe chai na mandazi pamoja, uchukue hiyo petition yao, uambie siku utakuja muongee mambo ya petition. You have 3 weeks after you have received a petition. Yeah. And then we negotiate and you look at it. It's interesting that you're telling me what a Mama Mboga told me. A Mama Mboga told me raisi aweke tent hapo State House. So that hawa watu wakuje waingie kwa tent. It's only that she said it should turn into a prayer session. Sasa prayer tena iko na mambo mingi Kenya hii Jonah. So wakifika waombe, they pray for the country. Maombi ni mzuri but wawekewe hema pale. Na maombi ni mzuri na waombe. Na hiyo ni muhimu sana ya kwamba Jonah, watu wanasema ya kwamba waongee. When we say that waongee, na I think this is important for the UDA team and the UDA entire fraternity to hear. Hatusemi kukuwe na handshake. No, it's not about a handshake. Kuongea sio handshake. Kuongea ni kuambiana tutasaidiana aje, because they also are leaders in this country. Wale wapande hiyo ingine pia ni viongozi Kenya hii. Walipata kura almost split half. And so if you start saying that hatutaongea, then what are you telling us, John? So we are saying that hapo ndio unasikia nikisema 35, hata nafikiri nirudishe chini kidogo hiyo mark. Wameanguka sana kwa hiyo mtihani. Yes. Na hiyo ndio ilifanya hiyo demo ikakuwa na shida kidogo. Kama askari wangewacha tu watu wakuje hiyo demo yao, wakuje waongeleshane, ama wawache walete petition, wafikishe petition, receive the petition, shida ingekuwa wapi? Again, you know me, I'm talking of the weird happenings of the demos. Kuna vijana these Kenyans walichukua sabuni, soap, wanaingia kwa hiyo maji, wanaoga. Jonah, if you see pictures like those, yes. It is also people who are becoming creative. We are very creative in this country. Yes. People can create things in this country. If the space is allowed for people to create, create. Sasa unaona hiyo, wameona hii ni maji ya kuogea, sasa wanaiogea. I think it's also some way of saying that we are ready to take what you're throwing to us. Now, is this drama going to lead us anywhere? Because Azimio has released some plan. Yeah, they say on 27th and on 30th there'll be a procession. I don't know what they mean by a procession, but there'll be a procession. Then from henceforth, from there, there'll be demonstrations twice every week, every Monday and every Thursday. But looking at it, Monday is the 27th and Thursday is the 30th. Come on. We need to move on. Uchumi. We need to move on. I could not move in town that day. Yes, nobody would have moved in town. Yes. Kuna mtu amesema kama baba amesema ni holiday. Right. For whichever way you look at it, watu hawakuweza fanya kazi, kwa hivyo imegeuka ikakuwa holiday. But it was a wasted day. It's a wasted day. Some of us spent time glued on TVs. The whole day. It's very unfortunate. Where would you go, Jonah? Utatoka uende wapi? Na unajua kuna fracas,
na hiyo vitu yote. It's very unfortunate that in this country we have to go to those levels, na tuko na watu tumeweka bunge. The other thing Jonah, why I was my hero is Jane Kagira. Yes. Kagiri is because of these members of parliament. Are in parliament, Jonah. Wako bungeni, wanafaa kuchukua hizi vitu waweke pale bungeni, tuone kama inaweza pita ama kitu ile itakuwa pale. I don't see any of them pushing some of these things, Jonah. Hiyo petition, ukitaka kupeleka petition bunge, it says that nitafute mbunge nimpatie petition yangu ndio iingie bungeni. Now hao wenyewe wako tayari bungeni. So why don't they take that petition and table in parliament? Yes. And make sure they invite media ndio ionekane imekuwa tabled, and then we give it time and see how it goes. So John, I feel that that's why I was saying that both sides have lost this country some leadership. Surely, Nicholas. Yes. Nipeleke bungeni. Do you know one of the bones of contention yes, is the IEBC selection panel? Yes. This thing was taken to bunge, and it was, I think, doctored or rectified, whatever you call it. Because initially it had a certain formula. Now it has come up with another formula that Azimio feels is favoring the ruling party. But Jonah, what I feel is that Azimio has not really moved to show their their disdain of this. Wangepeleka bungeni wapatiene kama siku 7, ikikosa kwenda dini waende kotini. You know, there are ways that you can push some of these things. Ukisema tu ukuje nje, right. Yes, hapa nje inafaa kuwa last resort, na inafaa kukuwa na tutakujoin. But the issue of the demos, or rather mimi nasikia procession, nasikia demos kama ni mambo ya cost of living, kama ingekuwa ni cost of living peke yake, it's possible that this is important that it is pushed there. Even that can start in parliament. So Jonah, what I feel is that parliament has for a long time not been working for Kenyans. Wabunge wako pale, lakini ni kama kazi yao ni kuingia tu bunge wakae alafu watoke. And that's why for me, I feel people like Jen Kagiri is showing us that you can do something in parliament. But then again, we are waiting to see. Hiyo parliament saa zingine akianzisha labda haitatoka huko mbele. And that is why then you will justify wakikuja kwa demo, because it means that tumejaribu kule na ikakuwa haifanyiki. Yeah. So Jonah, I feel that what we lack and the way we ended up in this sitting scenario is leadership, Jonah. We lack real leadership in this country from both sides. All right. From both sides. People's property, were they destroyed? This was supposed to be a peaceful demonstration. Did you take a walk around Eles last year? It was a mess, Jonah. A lot of things have been destroyed. There is a lot of work that has to be done kurudisha Nairobi ikae ile sura ilikuwa imekuwa nayo. Someone was carrying signboard. Yeah, Tomboya, you saw that? na meme ikasema ati Tomboya ati kama baba ameitisha ati Tomboya ati ametaka kuenda Tomboya Street na imekataa, Tomboya itaenda kwake. It's very unfortunate. I can imagine someone who doesn't know Tomboya the following day, the person looks for Tomboya Street. Right. Yeah. It's very unfortunate, Jonah, that we have to lose some of these things in vandalism and what have you because of the kind of scenario that we had. And that's why I'm telling you that, Jonah, we have lacked leadership in this country, because for you to get to a point that unasema uchukue vitu uanze kupiga wananchi, and for you to be in a scenario where lazima turushe mkono, turushe grandstanding and what have you, inakuwa ni kwamba ni kama makosa kwa sababu hatujafikia mahali ya hatuwezi ongea. These people know each other. They've been in leadership before. They've been in the same party before. Most of them wanajuana in vizuri sana. So it's very unfortunate that hawawezi fika mahali wajaribu kuongea, because our economy will suffer if everybody takes a hard stand. Unajua ukichukua hard stand na mimi nichukue hard stand, inakuwa sasa kila mtu amedig in, sasa vita imeanza. Wajakoya was in that mix. Did anything funny happen to Wajakoya? Or those are just mere rumors?
What funny, Wajakoya was in the mix. He was missed. Was it by a rungu, bullet, or tear gas? Something missed. Just tear gas. Wajakoya is... something happened to him, eh? Yes, and I thought someone like Wajakoya should also have taken position that also supports dialogue in this country. Right. To a point that ikifika mahali dialogue imekataa, then every Kenyan should join in a peaceful demonstration. Let's not call it demonstration anymore. Acha tuite procession. Kwa sababu kita demonstration, yes, inakuwa ni kama hiyo sasa ni kuanzisha vita. Jonah, somebody said that it looks like when you say that you want to do a peaceful demonstration, even when you put the word peaceful, kwanza hiyo peaceful inapotea. Alafu ya pili inakuwa pande ya serikali wanaona ni kama umedeclare vita. Hii pande ingine wale wanataka kufanya hiyo demo ni kama ni vita wamedeclare. So Raila has done a good thing kuita procession. Yes, I think even the rest of them should actually be termed as processions. So that it is just walking and marching and taking this thing, these petitions to this place and this place. Yeah, and I saw them somewhere on Thika Road. They actually went to Ruaraka. They went to where else in Thika Road? Walikuwa Madare, walikuwa Ruaraka, Isili. Yeah. Yes. That was a procession. Yeah, you could. But they would talk a bit and then tear gas inarushwa huko. And then they would move. Nadhani imefika mahali tuelewane ya kwamba hata askari saa zingine inafaa waanze kufikiria ni vipi utasaidia ndio hiyo kitu ifanyike, iishe, watu waendelee na kazi zao. At the same time, you can actually maneno asubuhi. And you can actually have those processions na bado watu waendelee kazi. So the reality of the fact, Jonah, ni sisi nafikiri kama wa Kenya tuna need kubadilisha mwenendo wetu kwa mambo ya kuvuta ni kuvute. We need to stop vuta ni kuvute. It's a mess. Na itatusaidia. You saw sufurias in that demonstration. I'm smiling, but it is serious, Jonah. It is serious. Yes. It is a serious message. Yes. That should be taken with the seriousness that it deserves, Jonah. Yes. Watu wako na njaa Kenya hii. High cost of living. High cost of living has become a problem, Jonah. This parliament has not lacked ideas to do it. What they've lacked is leadership in these things. Mimi, Jonah, I'm leading a few people. I think next week tutapeleka petition bungeni. Okay. Ya kusema mambo ya high cost of living inaweza kuwa dealt with. I have we've been doing this thing with Free Kenya, and we have a petition that has been running on change.org ya ku reduce mambo ya fuel. Sasa tutaiandika vizuri kwa sababu kuna more than 7,000 people have supported that petition now online on change.org. I want to make it ifike 10,000 tupeleke bungeni because we need to show them that these are some of the things they need to do, John. Kazi yao sio kazi ya kungoja bungeni rais alete mswada ndio afanyie kazi. Kazi yao ni kukuja, Jona, pale kwa mahali wananchi wako, kuwasikiza na kuenda bungeni na kutengeza sheria ya kudeal na hizo vitu wamesikia. Kama mbunge hajaelewa hiyo kazi, tuko na shida. Na shangaa tuko na wabunge 349 of them. The only one I've heard that is doing something so far ni Jen Kagiri na ndio nasikia na kisema hongera kwake. So tunaomba sana with Jen Kagira. I will look for her. Yeah. I will look for her just to say asanti kwa hiyo mambo. Okay. Yes. And even this bill I will take it to her. Because that is the kind of leaders that we need, Jonah. Mtu ule anaenda bungeni kufanya kazi ya bunge. Sio mtu ameenda bungeni kuchukua allowances na kukaa kwa zile viti. Nasikia zile viti ukikaa saa zingine unasikia ni kama umefika dunia nyingine. We need people to work for Kenyans. Na bungeni ni mambo ya oversight, unaangalia vile serikali inafanya kazi. Ni mambo ya legislation, unatengeza sheria, na ni mambo ya representation. Tunakupatia mambo, unapeleka bungeni, unasukuma. High cost of living seems to be the biggest headache of the Kenya Kwanza government. Yes, and Jonah, when this government came in, yes, I agreed with them when they said that wanatoa mambo ya... In fact, they say ilianza 2021. You had?
Yes, but maneno ilianza kitambo. But it's not only in this country. It is across the globe. Right. But then what happened is that how do you deal with it? Ile serikali ingine ilifanya subsidies. And I'll tell you for free. Subsidies are not wrong. They are not wrong. They've been done in so many other jurisdictions. No, the president says pesa ilizama. Yes, now that is where we hope this government can bring these issues out ndio tuweze kuona mkiwa na serikali na iko na uwezo wa kuangalia hizi vitu na EACC ingilie hapo. EACC is supposed to be an independent commission, waingilie watoe tuone hiyo pesa ilizama, because kama EACC haijaelewa that is corruption, then mimi sijui kazi yao ni nini. So waingilie, kwani wanangoja tuwaambie waende ama tuende tuandike petition ndio tuwapeleke ndio waanze kazi? Status ya EACC na Bwana Oginde, is it still on? Bwana Oginde has been appointed. I've not confirmed if he has agreed the appointment. Bwana Oginde is somebody I respect very much, and I think a lot of people respect him. He's usually very sane in what he does. I hope that he will pursue this, and I hope that he will change the EACC, should I say, state of the EACC, kwa sababu EACC kuna vitu mingi sana tunaulizana sana. Like I've told you, kama hii kitu ni kupesa ilizama, it is EACC that should be one of the organizations that bring out that fact that pesa ilizama. Wameita watu wangapi waulize maswali kwa hiyo mambo ya subsidies, pesa ilizama. Having said that, nilikuwa nataka kusema ya kwamba subsidies are working in other countries, they do. But then I also agree with this government when it said that it always subsidies. But now the question is, ukishatoa subsidies, what is the replacement? Na hiyo ndio mahali sisi kama Afrikenya tunaingia tunasema replacement ni abolishing taxes. Wacha kuchukua taxes kwa vitu zile ni basic and essential. Ukiwacha kuchukua taxes, then you have the other way of kutoa subsidy, because you are not collecting that money. So una allow hiyo pesa ifanye kazi nyingine. So I think we are not si ati hatuna ideas ya kujaribu kuleta high cost of living down. Shida inakuwa ni so problem ni pesa inawekwa pale na ile inasanywa. Kuna ile inasanywa na kule ile inawekwa. So kama unasanya, so when you say sanya, you mean stolen? No. Hiyo ni shenge. Wacha tuseme kukusanywa. Pesa ikikusanywa, ukiokota pesa kupitia KRA. Yes. Lakini unasema ya kwamba kwa vitu zile ni muhimu kama vyakula, kama tuseme vitu kama vyakula vya ugali, vyakula vya inaitwa nini hii unga, mchele, wimbi na vitu kama hizo, baby maziwa, yes, mikate, vitu kama hizi unaweza toa taxes zote, utoe ushuru zote, ndiposa ile bei ya zile vifaa irudi chini. Lakini sisi kama Afrikenya tunasema ongezea kwa hizo vifaa. Weka vifaa kama mambo ya power, toa taxes kwa power. Weka vifaa kama tuseme vitu kama maji, petroli, kerosene, diesel, cooking gas. Okay. Hizo ukitoa taxes, bei itarudi chini. Unajua nyinyi mlitengeneza mswada. You made some kind of writing. And I saw Ekuru Okot bring out the idea. Is it that you sat with Ekuru Okot and shared? And he came with the punguza mzigo aspect? Jona, dunia hii kuna vitu mingi sana watu wanafikiria. Yes. And you can only say that saa zingine ukifanya kitu na mwingine pia afanye, unasema ni sawa. Unasema labda Mungu amewapatia idea nyinyi wote. But it's important that Ekuru Okot's bill ilifika mpaka bungeni. But it was similar to what you had. It was similar because ilikuwa inataka kurudisha cost chini. Right. It's only that hiyo sasa ilikuwa inaongea a bit of some other issues. Zile maybe zilileta hisia juu kwa vitu zingine. Lakini Ekuru Okot is a friend. And ni mtu tunafanya kazi pamoja kwa mambo fulani mingi. And I invite him, tukiandika hii petition tupeleke bungeni. Nitapeleka tuone kama mswada itatafutwa ya kutoa ushuru kwa vitu fulani. Yeah, I remember that aspect on the punguza mzigo. Now,
Azimio claims that Kenya Kwanza wanajaribu kuingiza BBI na mlango ya nyuma. Do you agree that BBI is being pushed in from the back door? What I think, Jonah, is that it is true that we actually need changes in the constitution. Na sisi kama Free Kenya tulikuwa tumepropose. It was a first referendum ya kujaribu kubadilisha katiba kwa mambo fulani fulani. Kuna vitu katika katiba zile tulisema tunaweza 20%. Sasa hiyo 20% kila mtu anaangalia translation yake. But inamaanisha ukiona kama Kenya Kwanza pia wanakuwa na hiyo, ni kama wanataka vitu zingine zibadilishwe, leader of opposition na vitu kama hizo, inamaanisha ya kwamba tuko na nia katika Kenya hii, tuko na need. Yeah, the president wants the office of the leader of opposition to be set. We have needs ya kubadilisha katiba. Yeah. Lakini sasa inatakiwa tusikizane kama wa Kenya vitu fulani, na sisi kama Free Kenya tuko tayari kukimbizana na hiyo mambo, kwa sababu tulianza kitambo, na vitu zingine zile tumesema ni za wananchi, ndio tunaita Free Kenya. Si tunasema people power, higher power. Hiyo inamaanisha vitu za wananchi zishughulikiwe, isiwe ni kwamba nashughulikia kitu kwa sababu mimi nitakuwa na benefit fulani. Fanyia wananchi na wananchi watakufanyia. That is what we believe. Monday is coming. There'll be a procession. I hope peaceful. Ni nini Raila anataka? Okay, Honorable Raila. What is it that he wants? Raila Amolo for Odinga, this procession stroke demonstrations to end. What is it that anataka serikali isikie? Mimi sielewi kwa nini serikali haikutupatia nafasi ya kuchukua petition ile alikuwa anapeleka ndio tujue exactly ni nini anataka. Because kama hiyo petition, it's like it's in the public domain, there are 1 or 2 3 things. Kama hiyo petition ingewekwa pale, ndio tukue officially tumereceive zile vitu anasema anataka. Of course kuna mambo ya IEBC, which selection panel, which naona inaenda mbali sana. Yeah, even me as a person, have suffered from IEBC. I wanted to run as an independent candidate. IEBC ilituzuia. So IEBC is very important that it is independent. Okay. It must be something that Wakenya wote wanasema sure ni independent. Sorry, I'm cutting you so much. Endelea. Yeah, inatakiwa IEBC kuwe very independent. Not just to be seen to be independent, but felt to be independent, thought to be independent. Now, if that IEBC selection panel goes on like that, are you seeing problems in 2027? Obviously, Jonah, kama kuna pande ingine inaona ni kama haikushughulikiwa, then you see these things will continue. Na ndio nasema kuna need ya negotiation. So one of the things zenye Raila anataka is that selection panel be disbanded immediately. Exactly. And I think I agree with him on that. Hiyo ni makosa, ukisema uende peke yako, hiyo ni makosa kubwa sana Kenya. Haya. Sisemi kitu. Vitu mingi Jonah, tunajaribu kusaidia nchi yetu, tunajaribu kupiga mambo ya kudefend human rights. Shikilia hapo kabla useme. Our sign language interpreter is Elizabeth Akinyi. Yes. You proceed. Tunafanya mambo za human rights, tunafanya biashara kidogo, vitu kama hizi. Unajua wazee, the way they talk, tunafanya hii kidogo hii. Natafuta mchuzi hapa na pale. Yes. Patikana sawa. Okay. Kenya ni ngumu. We are told that easy demonstrations zenye zina happen is because one of the reasons is kuna tribalism. Umesikia kitu kama hiyo? Ukweli wa mambo Jonah, appointments zinakuwa problem kwa serikali za Kenya, and not only this government, but government mingi zikifanya appointment ni kama wale watu wanakusupport, unataka uwapatie appointment. Na tunakumbuka deputy president akisema ya kwamba kuna shareholders, na hao shareholders ndio watapewa nafasi kwanza, ndio wengine wapate nafasi. So hapo ndio kunakuwa na tashwishi Jonah, because ukianza kusema ati shareholders, and we know the bulk of your support itakuja kutoka sana itakuja kutoka mahali rais ametoka,
na mahali deputy president ametoka, ndio utapata bulk ya support. So it means ukiandika watu kazi mara mingi, utaandika watu kutoka eneo lako. Now this is why we need to change the politics in this country. We must reach a politics of issues. Tuache mambo ya politics ya kuongea ni tribe ama kitu kama hiyo. Na hiyo ndio makosa kubwa sana. Is it true that amongst the cabinet secretaries, almost 33, or is it 33, are from only 2 communities? 33%. No, not percent. They are how many CSS? Oh, nasema CSS. CSS wamewekwa 51. Yes. Na 33. Yeah, it's almost a number that is are actually kwa sababu ni kama wameshare kutoka kwa community moja na nyingine. Yes, and the deputy president said it's like, she said it's not a company, it's like a company. It's very unfortunate that we are having that kind of scenario, Jonah. Ya kwamba ati lazima ukitaka kupatiana unapatia kwanza, lazima upatie watu wale unasema walikupigia kura. How do you know, Jonah? How do you know who I voted for? How do you know that ule Mkalenjin alikupigia kura? You are assuming anaweza kwa kukupigia kura. Somebody made a joke akasema ati ile kura moja ilipatikana ya 2007 ya Raila, sijui kwa polling station gani ilikuwa ya Kibaki. You know, people can make those jokes, because the reality is that you are not supposed to know who voted for you. It's not supposed to be unasema ati hii area hawakunipigia kura just because mimi ni natoka eneo fulani. Hiyo ni makosa kubwa sana, tunakosea sana. Utajuaje nani alikupigia kura? Deputy president anajuaje nani alimpigia kura? Anajuaje shareholders? Where is the shareholding certificate? Ama ni wale walikuwa UDA? Right. Then it means that a small figure, kwa sababu wale wako UDA, kuna wale ni wakubwa UDA. Members of UDA as watu wa community, tuseme members wa party. Then wapi mama mboga na kina nani, kwa sababu walikuwa hapo na watu wa bodaboda. Si basi wangekuwa wamepata makazi hapo. So when you talk about that, unakosea sana, Jonah. Na ni makosa kubwa sana nchi hii ukianza kusema mambo ya shareholders, because unamaanisha wewe unajua nani alipiga kura wapi. It means uko na mahali unaona ule alikupigia kura na ule hakukupigia kura. Which is very unfair. Okay. Toka kwa ma CS, come to CAS. Yes. No, come to the PS. I'm not now talking of CAS yet. I'm told even in the PS na pia PS walikuwa 51 tena. Kwa hivyo tuko na ma PSs 51 na tuko ma CSs 51. Is that so? We don't need those people, Jonah. Kukua tu honest. Mtu anafanya kazi na nini wake anaitwa nani, assistant wake. Tulikuwa kitambo tulikuwa na minister na assistant minister. So ingekuwa kitu kama hiyo. Lakini unaweka 3, 4, 5, 6, it's very unfortunate. There was a joke that somebody was saying that one CS in the previous government anareplacewa na 7 kwa hii serikali. Very, very unfortunate. And then we have CAS. Ni wangapi? 51 also? P51 pia. Okay. Someone would argue that this is a case of perception. You know, Kenyans want to feel that their own is there. Ndio. So, hii ndio BBI or what? Because it's like we want to feel our own ako pale. If our own is not there, haijalishi umefanya as few as how many. Even if you are putting 2. Sasa but vile minus ours. Sasa vile nakuwa Jonah, yours utafeel kama kumewekwa mtu ule amequalify kabisa, ule atafanya kazi ya Wakenya. Kama kazi ya Wakenya inafanyika, watu watafeel kwamba mtu ni wao. Hauwezi weka kila mtu, huwezi weka kila community kwa nini, kwa hizi viti. Na hata ukisema ati ni kitu kama hiyo, 22 are we have a space for 22 cabinet. Unaweza chukua 22 useme umeweka eneo moja na 22 utoe kwa eneo zingine. So it's really not that you can't put enough a way that people can feel at least watu wako represented. Lakini ikionekana tu ni kama ni wengi sana wametoka mahali moja, then it will cause a problem. What is ethnic profiling?
Nikikupatia example tunaongea mambo ya demos ethnic profiling, right, ni kama kusema ya kwamba mtu anasema ati wale walikuja demo ni wa kutoka eneo fulani. Hiyo ni ethnic profiling, kwa sababu hakuna kitu ya kuonyesha ule ni Mjaluo, hauna ID, hakuna mtu ameandika ID kwa kichwa hapa ndio uone ama jina yake ama tribe yake for that matter, because hata jina naweza kuwa naitwa jina fulani lakini iko kwa community zingine. Juma Kenya hii tuko nao kwa community mingi sana. So kweli ni kwamba ukianza kuangalia mtu unasema ya kwamba because ametoka eneo fulani lazima akuwe na support kitu fulani. Hiyo na sasa inakuwa ethnic profiling. Where did we have these demos? Is Nairobi and Kisumu? They were there in Nairobi, Kisumu, yes, those were very serious. Right. But then there were other small pockets in some other places. Lakini inasemekana Central haikuwa sana na Mali ya Rift Valley haikuwa sana. Did we have it in Eldoret? Not really. Nasikia huko haikuwa. Right. Okay. Back to that issue of tribalism. It's one of the agendas that Raila seems to be raising, right? Yes. We are still digging into the demos, the reasons for the demos, the tribalism issue. Is he overblowing that matter? Really, is he overblowing it? I think that it is important that it is blown again, Jonah, because umuhimu wa nchi hii kushikana. Tuko na katika katiba hii tuko na mali inaitwa national values. National values inataka tuungane kama Wakenya. There was a time nilikuwa kwa mkutano fulani ya mashek na walikuwa wanaongea mambo ya hii mambo ya wao watu wanaletanga shida Al-Shababi na nilikuwa pale nikiandika ripoti fulani na nilimuuliza swali, hii mambo ya katiba yetu ni wapi tunakutana na clergy katika katiba muhimu kabisa? Alichukua muda kidogo akaniambia ya kwamba kuwa national values, kwa sababu alisema national values za nchi hii ni national values za Christian, they are national values that are Islamic, they are unified. Yani ukizisoma kama wewe ni Muislamu unazisikia ni values zako, ukizisoma kama Mkristo unasikia ni values zako, ukizisoma kama Mhindu unasikia ni values zako, na kama wewe pia una mahali pia unasikia ni values zako. So nilishangaa sana kwa sababu that means that the national values are national. Na hizo ndio inasemekana tuna need kukua na njia ya kuleta national values. I'm still asking myself, ni mbunge mgani ataenda katika hiyo national values na tutengezee sheria ile itasaidia hizo national values ziweze kukua clear, ndio watu waweze zifanye kazi, because hapo ndio tunakuwa na shida, tunapoteza kwa sababu we are not following those national values. Okay, is this the ethos? Yes, hiyo itakuwa part of that. Yes. Na ilikuwa kwa BBI. Right. BBI as much as wanasema kulikuwa na vitu mzuri na kulikuwa na vitu pia maybe ni za kisiasa. Right. So hapo ndio tunakosea sisi tukiangalia kitu, hata kama tunasema ya kwamba 90% iko na kitu mzuri, ukiona ile 10% unakataa na unatupa kabisa. So pia tunakuwa na problem, but we have said that imefika mahali hii nchi lazima tukae chini, katiba tuone ni vipenge gani tutafungua tupeleke katiba juu. Sisi kama watu wa Afrikenya tunasema katiba isongeshwe karibu na mwananchi zaidi, isongeshwe kwa roho ya mwananchi. Mwananchi asikie hiyo katiba hii imeingia katika roho yake. How do we change it to become a more people friendly, people centric constitution? I hear some people talking about the education and the CBC. Is it that Kenya Kwanza was to abolish CBC? Is it that people have not embraced it? Is it anywhere near the agendas of Azimio as they are running their rallies? CBC is something that we had in some rallies walikuwa wamesema wata abolish, but I think some of those things tunazitanga rhetorics. Kuna ile mnasema mkiwa mna campaign na lakini kuna ile mnasema mkishaingia kwa serikali. So hiyo ndio makosa tunakuwa nayo Jonah, kwa sababu we don't trust what we are saying kwa campaign, tunasema chochote. Lakini tukishaingia pale ndani tunageuka tunaanza kusema hapana, sasa hii kwa sababu si ni serikali hii sasa inakuwa hivi na hivi. So walikuwa wamesema wata abolish CBC
I hope that the reason that they have not abolished is because they came in and they wakaona ni kama iko na umuhimu fulani. Unajua saa zingine ukiingia ndio unasoma hizo una realize kumbe iko na umuhimu. And for me, I even say that CBC is not even enough. We should even go to what is called talent-based curriculum, Jonah. Because we are going towards a situation where kazi zitapotezwa, Jonah. Kwa sababu tumefika hizi vitu zinaitwa AI. The other day I was listening to Elon Musk na alikuwa anaogopa sana hii mambo ya machine learning na hizi vitu. AI itafika mahali ni kama vile tulikuwa na typewriters na zikareplacewa na computers. Kuna watu walikuwa wanafanya typing, walipoteza kazi. So imefika mahali hata madereva magari zitaanza kuendeshwa na system ile inaitwa remote. Sasa haitaki dereva. Na ikifika mahali kama hapo kuna watu watapoteza kazi. Sisi system yetu inatakiwa kutupeleka hiyo level ya kufika mahali talanta yako ndio itakupatia kazi, kwa sababu hiyo mashine haitaenda kucheza mpira kama Messi. Okay. Kwa hivyo tukiweka system yetu ifike mahali kama hapo, so CBC mimi naona kama inatupeleka huko, lakini haijafika kabisa. Okay. How about removing CDF and help? Is it one of the things that is pushing people into demonstrations? Because we are trying to dig. Why are these demons? Why I'm calling them demons. Actually, they're supposed to be demos. Demos. Why are these demos? Demonstrations. CDF sisi kama nikiongea kama mmoja wa But was it removed ama bado iko? CDF bado iko. Okay. Ni ile labda pesa ilikuwa imekosekana, hii serikali ikibadilika na ikachukua muda itumwe, nafikiri wabunge walikuwa napiga kelele. Lakini mimi Jonah ukiniuliza, mbunge afai kufanya CDF Jonah. CDF kama imebidi inafaa tutafute wananchi wasimamie hizo mambo za CDF. Kwa sababu ukipatia mbunge kazi ya CDF, nani ataangalia vile CDF imefanya kazi? Na ni kazi ya mbunge. Oversight itakuwa ya nani? But people have done very good jobs with the CDF. Na wengine pia wamepoteza pesa na hii ma CDF. Kwa hivyo CDF tunafaa kuisoma na iko na need, Jonah. Very important. Lakini vile mimi nasema ni kwamba hiyo pesa itengwe kando na ipewe committees katika hizo constituencies. Ndio wasimamie hiyo CDF na warudishe ripoti. Na wakirudisha ripoti iende bungeni iangaliwe na wabunge. Someone was telling me that mbunge ni CDF na CDF ni mbunge. Hiyo ndio makosa tumefanya kubwa sana, kwa sababu tumekuwa na njia ya kwamba wabunge sasa wanafanya kazi ile serikali inafaa kufanya. Serikali inafaa kutengeza barabara, serikali inafaa kutengeza mashule, serikali inafaa kupatiana bursaries. Wabunge wanafaa kuangalia vile ambavyo serikali inafanya hizo vitu. Na wakiangalia vile serikali inafanya hizo vitu, ndipo sasa tutakuwa na kitu inaitwa oversight. So hii CDF inaleta shida kwa maana ni wabunge wanafanya wenyewe. Na hiyo inakuwa makosa. But senators pia wamejipatia fund. Inaitwa oversight what? Yeah, wametengeza oversight. Wanafuatilia hiyo yao, kama ni ya oversight ya ukweli watatembea na vitu kama hizo ni sawa. Lakini pia kuna hii mafund inawekwa kila mtu, hata women rep wanafikiria defund peke yake ndio akikuwa nayo. Women rep wako na hiyo National Gender Affirmative Action Fund. Yes. Sasa National Government Affirmative Action Fund. Yes. Sasa shida ile tunakuwa nayo, kila mtu anafikiria ni pesa ndio afanye kazi, itasolve issues za wananchi. Sio pesa kila mahali. Saa zingine ni kama vile tulikuwa tunaongea about mbunge mmoja huyu wa Laikipia. Tunasema enda bunge pitisha sheria. Enda bunge pitisha sheria. Hiyo ni kazi yako. Tengeza sheria. Serikali ikitaka kufanya kazi, wewe ndio unapatia serikali sheria ya kufanya kazi. Wewe kama mbunge, I'm telling you, uko juu kwa ya ground, rais, kwa sababu Nicholas, wewe ndio unafanya hiyo kazi. On the ground there is another story. Watakwambia sisi tukifika hapa, when there is a funeral in the area, ni mimi mbunge napigiwa. When there is a wedding, when there is someone who is sick, they will count to you that they are in people's lists
ya kuwa fund, and they have nowhere to get monies other than from these places. Sasa ndio tunasema ya kwamba basi tuchukue hiyo CDF tutenge kando, tuchukue pesa fulani tuweke ya hizo zinaitwa social pressures, social issues Yes. Ikuwe ukitaka ukiwa na makosa, kama umepoteza mtu, unaweza andika pale, tukutumie gari ya kupeleka huyo, kama kuna vyakula inatakikana pale na vitu fulani. Let's do this thing ikuwe inafanywa kisheria na kikatiba. Tunaelewana? Right. Kwa hivyo si ati hawawezi tengeza sheria ya kutetea hata huyo mtu ambaye anasema ati mwingine bibi yake anaenda kuzaa. Hizo Right. ni vitu zinaweza kuwa catered for. Wakitengeza sheria ya kucater for hizo vitu. Right. You said it so funny. Mimi kwangu ni kama ni kukimbia wanakimbia ndio wapate pesa. Kwa sababu unajua Jona, ukishapata pesa then inakuwa na mambo ingine. So mimi naona ni kama it's just power. Mtu anataka awe na pesa mingi ndio aonyeshe yako na nguvu. Corruption has a role to play in our high cost of living. Do you agree? A lot. Mingi sana, kwa sababu ile pesa tunakusanya Kenya hii, tuliambiwa na kwa ile serikali ilipita kwamba tunapoteza bilioni 2 kila siku. Jona vile tumekaa hapa, bilioni 1 na kama laki kadhaa ishapotea, inaenda iingie 2 tukimaliza saa 6 usiku. Kama pesa inapotea, inamaanisha zile vitu mnatakiwa kufanya na pesa hamwezi fanya. So inakuwa kwamba zile vitu zingesaidia maisha irudi chini haziwezi fanyika. So corruption iko nayo kubwa sana. Right. Mimi ningeomba sana that EACC watokee, watu wakue wakitupatia ripoti ya mwezi ya corruption, ama kama sio mwezi, every 2 weeks watupatie ripoti. We need to see these commissions working. But are we really genuine? The day someone will be jailed or hanged or whatever you call it, utasikia watu wanatokezea wanasema huyo ni wetu. Yeah. If someone was to implicate you, Nicholas Oyo, you will see many people from your region. Nitakuwa na marafiki. Uzuri mimi ukini-implicate tutapelekana kwa sababu mimi sina hizo makesi. Right. Lakini I want to say that wengine wanasema ya kwamba ni opportunity tu ndio, ati wanasema kila Mkenya ni corrupt, ni opportunity ndio hajapata. Yes. Jona, we must reach a point that tunapatiana, kama ni fedha tukishare, tunashare vizuri. Kuna writer fulani aliandika kitu inaitwa honor among thieves. Basi hata kama sisi basi ni corrupt, basi then tukiingia pale kwa ile ofisi tukishare mzuri, kutakuwa na hii kutaka ingine. Lakini ikikuwa vile imekuwa that mimi nikiingia, kazi yangu nataka nijaze magari, nijaze manyumba, nijaze mapesa kwa account, surely Jona, si nitafariki na nitawacha hivi vitu yote hapa duniani. Sitaenda nazo mahali naenda. So mtu akiona ni kama lazima ajaze sijui nini, akuwe na nyumba imekuwa ni kama ni inabidi wapigiane simu ndani ya nyumba yake. So unaona hapo sasa ndio inakuwa shida. Binadamu wanataka afike mahali ya nyang'anye wengine, na hiyo ndio makosa kubwa sana. Mimi nafikiri ya kwamba there is enough for everyone, but there is no enough for everyone's greed. Na hiyo nimechukua kutoka kwa nani alikuwa amesema hivyo, one of these anaitwa nani, Gandhi, Mahatma Gandhi. There is enough ya kila mtu, lakini hakuna enough ya tumbo za watu kujaza matumbo zetu. Is a scandal forming out of Telkom? We are looking at Telkom, tunaangalia closely tuone nini inaendelea pale. Mimi shida yangu ni workers. The employees are going to kama itakuwa watasafa. Nimesikia imesemekana ya kwamba license yao itakuwa renewed, Ezra Chiroba, na we hope that asifanye hivyo na employees wapoteze kazi na maisha iharibike. Ezra Chiroba is the head of CAK. Yes, sasa yeye ndio mkubwa wa CAK. Yeah, I'm told Wangusi passed on. May God rest his soul in peace. Yeah, hiyo imefanyika. Okay. Kila mtu atapitia hiyo njia Jona, so tunasema hivyo. Right. Lakini muhimu hiyo mambo ya Telkom, wabunge wanatakiwa waangalie especially mambo ya workers, wale employees wako pale. Watasaidika aje? How do they get what is called a soft landing kutoka kwa hii mambo yote? Kwa sababu
kutupa watu kazi. Hii Telcom kuna watu ilivuta kazi, ilifanya kitu inaitwa retrenchment na ikatuma watu nyumbani before, and it is important that Kenya hii tusichukue wengine tunawaingiza kwa unemployment. So it is important that wakubwa wa Telcom waangalie, waone ni njia gani watasaidiana na workers, kama itakuwa ni kwamba itakuwa hivyo. Na nimesikia Telcom iko na a lot of sensitive issues zile inafanya nayo, so si virahisi ati ifungwe tu vile watu wanasema. So Telcom the government is the biggest shareholder, they said. Hata ni 100% vile tumesikia. Right. Kwa hivyo inatakiwa tuelewe kwamba hii ni kampuni ya serikali. So who are these people from South America or something like that? Helios. Mambo ya Helios ni kama walishabadilisha, wakalipwa na serikali na wakatoka wakawacha zile shares zikarudi kwa serikali. Walikuja kusaidia ile inaitwa strategic investors Right. But ni kama haikufanyika vile walitaka kabisa. Telcom bado haijafika ile mahali ilifaa kufikia. Kuna kazi mingi Telcom inafaa kufanywa, and I hope wale wakubwa pale Mungo Kibati, we hope really you can do something, muone employees watashughulikiwa, na pia we need creativity in some of these things. Tunataka watu innovation, wakifanya vitu innovation wafanye wakiangalia ni vipi utabadilisha vitu zikuwe better, kwa sababu Telcom ikipoteza kuna watu wengi sana watapoteza. The corruption, one of the major issues I think that Azimio is bringing forward. Have they mentioned weaponization of the fight against corruption? Is that brought out anywhere? Wamesema ya kwamba vile au walikuwa na accusiwa na hii Kenya Kwanza wakiwa wako campaign ya weaponize commissions and what have you, inaendelea katika serikali hii. And Jonah, don't forget Rigathi Gachagua, the deputy president, said that I'll bring out the names. We are still waiting. Alete hizo majina wale walichukua pesa pale Wilson. Sisi tunafurahia sana akileta hiyo, kwa sababu vitu zinawekwa kwa siri ndio zinaongeza corruption. Jonah, vitu zikisemwa hadharani ndio tunajua. We need transparency katika nchi hii Kenya yetu Jonah. A lot of transparency imepotea. Vitu zingine zinafanywa kisiri. Kuna watu wanasema ati ukisikia inaitwa serikali inamaanisha siri kali. Very unfortunate, kwa sababu hii ni mtoto wetu, ni sisi tumeitengeza, hii ni kampuni yetu, hii ni kitu yetu. Na sasa inatakiwa kitu yako Jonah, unatakiwa kuwa unaweza ona kila kitu iko pale ndani. Na mimi bado nasikia kwamba wabunge wafanye kazi yao. Ni hao ndio wanakuwa na kazi ya kutafuta hii vitu, waende wa table pale bungeni ndio tuone. Mambo ya Matiang'i imepoa. Inaonekana ilikuwa ni moto ya ya karatasi. Yes. Kwa maana sasa tena haiko. Yes. Tuelewi kumeenda aje. Walisema ya kwamba hawana kitu ya kumcharge. Sasa vitu kama hiyo ukiona ile time na fedha na resources tumepoteza kufuatana na mtu mmoja Jonah. Unaona, hizo ndio vitu tunasema. Badala ya pesa kama hii kuje iongezwe kwa masafuria ya Wakenya, inaenda kwa vita fulani ya kupelekana mbele na nyuma. Inatakiwa tutafute njia katika nchi hii Jonah, kufanyia Wakenya kazi, sio kufanyiana kupigana. Inaitwa vita ya among themselves. Waache hiyo, wafanyie Wakenya kazi yao. Wow. Okay. Viewers, this has been Politics Today. Nicholas, do you have anything else? Maybe your final words? Ningesema next week, you joining in the procession? Kama ni procession na ni peaceful, sisi hatuna shida. Yes. Tunataka tukue assured ni peaceful. Tunataka pande zote waelewane kwamba hiyo kitu kama watu wanataka kufanya wapewe nafasi wafanye. So I hope that wataongea. Yes. Nimesikia wengine wamesema ya kwamba wale wamesema Catholic priest wamesema wanataka kuwasaidia kuweza kuongea, na kuna mwingine amesema hao ni wa hiyo pande nyingine. Okay. Let's see how this waweze kunegotiate mambo. Well said. Hapa tunachapa siasa. This is Politics Today. We shall be back again on your screen next Monday. My name is Jonas Simba. See you next week. Bye.